Dios mátame dio una niña, abandonada en el frío. Pero en Millonario la vio y cambió su vida. Mira hasta el final. Comenta chueta per esta historia, dando una nota del ser al ten. Quiero saber. Si te ha gustado mi historia, y suscribir a mi canal, para apoyar mi trabajo, cuento con tu ayuda. La nieve cae sobre Valle Blanco con una intensidad que el pueblo no vea desde hacia Wusha ecos. Los copos espesos transformaban los cales en un manto blanco. Y silencio. Mientras el viento cortante hacia que la gente se refugiara en sus casas con calefacción. Javier Montesinos se ajustó el abrigo de lana y aceleró el paso por la plaza central. Ansioso por llegar a su hotel y verificar si los huéspedes estaban cómodos durante aquella tormenta excepcional. A sus ecos, Javier había construido en Pequego, imperio hotelero en la región de los Pirineos. Pero el éxito profesional no lanaba el vacío que arrastraba de su asofa Sofía, atrás. Su personalidad meticulosa y decidida la había ayudado a superar las dificultades de los negocios. Pero su tendencia al aislamiento emocional lo mantenía distante de las personas que intenta acercarse a él. Vio al cruzar la plaza cuando oyó en susurro débil que cortaba el silencio de la noche. Se detuvo y aguzó el oído, pensando que era el viento, pero el sonido se repitió. Siguiendo la dirección de la voz encontró una pequeña figura cada bajo el kiosco central. La casi invisible bajo la capa de nieve que se acumulaba sobre su frágil cuerpo. Virgencita, por favor, leva mi casa. Por favor, sacame da aquí antes de que me congo. La voz era de una niña clara y articulada para alguien tan pequeña. Javier corrió hacia ella, quitando rapidima que cubría su cuerpecito. Era una niña de aproximadamente for ecos con el pelo castaco, oscuro y unos ojos grandes, de un azul profundo, que contrastaban con la palidez de su piel helada. Llevaba solo un vestido de algodón rosa claro, completamente inadecuado para el frío intenso. Pequeña che Jesus, aquisola. Preguntó Javier, quitándose inmediatamente su abrigo para envolverla. La niña lo miró con una serenidad perturbadora para su edad. Estoy esperando que alguien venga a buscarme. Mama siempre decía que cuando te pierdes debes quedarte en el mismo sitio hasta que alguien aparezca. Cuanto a tiempo la vas aquí. No se contar bien todavía, pero ya se ha hecho de noche dos veces, respondió ella temblando violentamente. Javier sintió que el corazón se la encogió. La niña llevaba al menos 2 días en la plaza en medio de la peor nevada que Valle Blanco había sufrido. Sin pensarlo 2 veces, la tomó en brazos, sorprendiéndose de lo ligera que era. ¿Cómo te llamas? Preguntó mientras caminaba rápidamente hacia su coche. Lucia Navarro, respondió ella, acaricándose contra su pecho en busca de cala. ¿Y tus padres, Lucia, dónde están? El rostro de la niña se
Ensombracia de inmediato. Y giro la carita haita en lado. No puedo hablar de ellos. Prometí que no hablarílaters. Durante el trayecto hasta su casa, Javier intentó obtener más información. Pero Lucia se mantuvo en silencio, observando el pasaje, nevado a través de la ventanilla del coche. Notó que, a pesar de estar claramente en estado de hipotermia, no lloraba ni se desesperaba, como se esperaría de una niña en su situación. La risa de Javier era una casa amplia, guaya, acogedora, en lo alto de la sierra, decorada con muebles rústicos de madera. Y una chimenea siempre encendida. Sofía había elegido cada dito de la decoración y el mantenía, todo exactamente como ella lo había dejado, como si pudiera regresar en cualquier momento. Tan pronto como entraron, Javier preparó un babo tibullo para Lucia, ayudándola con un cuidado paterno que la sorprendió a sí mismo. Mientras ella se calentaba en la bunera, él preparó chocolate caliente, y buscó ropa que pudiera servirlo. Encontró un camisón de franela, que Sofía usaba cuando era más joven y que liquido holgado, pero adecuado para la niña. Estas mejor ahora, preguntó Javier, ofreciendo el chocolate caliente. Lucia sujetó la taza con ambas manos pequeñas, pero Javier notó algo que lo intrigó. Música, bebía, con una postura elegante, sujetando la taza correctamente, y sorbiendo en pequeños tragos como si hubiera sido educada para ello. Mucho mejor gracias. El señor tiene una casa muy bonita. Se parece. Se detuvo abruptamente, como si cosi hubiera revelado algo prohibido. Se parece che nada. Solo es bonita, respondió ella, pero sus grandes ojos revelaban que había mucho detrás de esa respuesta. Javier pasó la noche en vela, observando a Lucia dormir en el sofá del salón cerca del calor de la chimenea. La niña hablaba en sueños fragmentos de frases que no tenían sentido completo. La ventana roja, el jardín de las rosas blancas. Papá no puede saberlo. En la mañana siguiente, al despertar, Lucia demostró de sus peculiaridades. Hizo su propia cama improvisada. Con precisión militar, dobló las mantas perfectamente. Y pidió permiso antes de usar el babo. Durante el desayuno, comió con una etiqueta impeccable, usando los cubiertos correctamente y masticando con la boca cerrada. Quiente encino a comer así? Preguntó Javier cada vez más intrigado. La Institut Clara siempre decía que las niñas de buena familia deben tener modales en miltas. La mesa respondió, Lucia con naturalidad. Pero inmediatamente se tapó la boca con la mano como si hubiera revelado en secreto. Institutriz, vivías en una casa con institutriz. Lucia negó con la cabeza enérgicamente. No puedo hablar de esas cosas. La prometí a papá que olvidaría todo de la casa antigua. Javier sintió que estaba ante un misterio complejo. Aquella niña claramente venía de una familia adinerada. Había sido educada con refinamiento, pero estaba abandonada en la plaza, centro de un pueblo de la sierra. Algo había sucedido, algo que la propia niña le habían
ordenado olvidar. Después del desuno, Javier Lamo, a los servicios socio del pueblo. Beatriz Campos, una trabajadora, social experimentada de 55 ACOs, lego en menos de una hora. Mujer de temperamento directo, y aguda, observadora, había dedicado su vida a casos de niños en situación vulnerable. Niña niño ha sido reportado como desaparecido en la región en los últimos meses. Momomo Beatriz, después de hacer algunas llamadas, es como si hubiera aparecido de la nada. ¿Es eso posible? Lamentablemente su. A veces familias en crisis abandonan a sus hijos en pueblos lejanos, esperando que alguien los cuida mejor de lo que ellos pueden explico. Beatriz observando a lucha dibujar en un papel que Javier la había dado. Choy pasa ahora. Necesitamos investigar. Por ahora, si estás dispuesto, puedes quedarla temporalmente mientras buscamos a su familia. Javier miró a Lucia que debuyaba con total concentración. En el papo podía ver el bochito de una casa grande, con ventanas simétricas, y en jardín elaborado. Apro. Pero una de las ventanas estaba siendo colorida, contrastando con el resto del dibujo. Por chahis, ventana es roja. Preguntó el. Luce dio de dubiar, y lo miró con una profunda tristeza en sus ojos azules. Porque desde donde yo veía el mundo, y el rojo era el color QMs sensualetters. Nis momento, Javier tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Había algo en esa niña que tocaba una parte de él, que estaba dormida desde que Sofía se fue. Tal vez era la forma en que enfrentaba a la adversidad con dignidad, o tal vez era simplemente instinto paternal que nunca supo que pisa letters. Puedes cuidarte aquel tiempo que necesites, dol, y, por primera vez desde que la encontró, Luce sonrió, genuinamente. Pero mientras volvía a su debollo, Javier no podía imaginar que esa decisión lo llevaría a descubrir secretos que cambiarían todo lo que creía saber sabra. Tito, que creía haber, te creía haber. Deado atrás, las primeras 2 semanas con Luce revelaron aspectos de la niña que de Javier cada vez más perplejo. Durante el día, demostraba conocimientos que no se correspondían con su edad. Sabía recitar fragmentos de piezas clásicas. Reconoce piezas de música erudita que sonaban en la radio y pasea en vocabulario sorprendente, refinado. Sin embargo, por la noche, sus palabras durante el sueño contaban una historia de miedo y confusión. El hombre del traje gris, no degen, que me vi. La habitación, oscura, con papeles volando, murmuraba, y la moviendos, inquieta entre las sábanas. Javier había instalado a Lucia en la habitación de invitados, decorándola con algunos juguetes y libros infantiles que compró en el pueblo. Ella agradecía, educadima, por cada gesto, pero siempre con una formalidad que la preocupaba. Era como si hubiera aprendido a ser agradecida
No como si sentira gratitud de forma natural. Durante una mañana particularmente fría. Mientras Lucia debujaba obsesivamente sus casas, siempre la misma estructura, siempre con la ventana roja. Via decidió probar un enfoque diferente. Lucia te gustaría acompañar mal hotel hoy. Quizá si divertido conocer gente nueva. La niña levantó los ojos de bullo, considerando la propuesta. Puedo lever mis debullos. Necesito terminarlos. Claro, pero por qué es tan importante terminar siempre el mismo debullo, Lucia. Dudo morgendos, el labio inferior. Por cuando debullo la casa bien, consigo recorda las cosas buenas y cuando pinto la ventana de rojo, las cosas malas se quedan atrapadas ahí dentro. En el hotel, Javier presentó a Lucia a su equipo. Carmen la gerente de 48 Ecos que trabajaba con el desde ya una década. Quedo encantada con los de la niña, pero fue Dona Concepción. La señora de 80 Ecos, que se encargaba de los jardines del hotel, cuando tuvo una reacción inesperada. Dios mío santo, susurró Alvera a Lucia Letters. Esa niña me recuerda a alguien. ¿A quién recuerda? Preguntó Javier, interesado. Concepción observa a Lucia con atención, especialmente cuando la niña se agachó parats los rosas del jardín con una familiaridad que parece natural. Los gestos, la postura. Me recuerda a la familia que vivía en la antigua mansión a la en lo alto de Mirasira. Chue familia. Los Navarro, familia de mucho dinero, dueños de bodegas y tierras. Pero les ocurrió una desgracia. Terrible haste, unos 5 ecos. El patriarca, Don Teodoro, lo perdió. Todo en un negocio. Que salió terriblemente mal y desapareció del pueblo con la familia de la noche a la mañana. Javier sintió que el corazón se la aceleraba. Lucia había dicho que su apellido era Navarro. La coincidencia era algo en lo que nunca había creído mucho. ¿Cómo era esa mansión? Preguntó el intertando mantenor, la voz casual. Una propiedad preciosa con jardines elaborados y una arquitectura imponente. Tenía unas ventanas grandes en la fachada, todas simétricas. A la niña de los Navarro la encantaba quedarse en una ventana específica del segundo piso, siempre mirando al jardín. Había observa a Lucia que se había aliado para dibujar cerca de la fuente del hotel. En el papel reproduce la misma casa de siempre, pero esta vez estaba añadiendo details que él no había notado antes. Roselles simétricos, un camino de piedras y una fuente central idéntica a la del hotel. Esa tarde, después de dejar a Lucia descansando en casa, Javier decidió investigar por su cuenta. Se dirigió al barrio de Mirasira, una zona noble del pueblo donde se encontraban las residencias más antiguas y lujosas. En lo alto de la colina encontró la propiedad que Dona Concepción había descrito. La mansión estaba abandonada, pero su grandiosidad era evidente a pesar del deterioro causado por los sacos. La verja de hierro forjado estaba cerrada con candado, pero Javier pudo ver a través de las rayas el jardín devastado por el tiempo
YL Abandonado. La estructura de la casa correspondía, exactamente, a las debullos de luchaletas. Subiendo unos metros por la carretera lateral consiguió una mejor vista del segundo piso. Había una ventana que destacaba de las demás. Sus marcos estaban pintados de un rojo despido, de frente a las demás ventanas blancas de la fachada. La ventana roja murmuró sintiendo un escalofrío. Recorrió la espalda. Devota a casa, Javier se detuvo en el registro civil del pueblo para consultar los registros de propiedad. El funcionario, un hombre mayor llamado Benito, conoce bien la historia de la familia Navarro. Teodoro Navarro era un hombre de negocios, respetado pero demasiado orgulloso para su propio bien. Canto Benito mientras oyeba documentos antiguos. Cuando sus inversiones fracasaron, le debía dinero a todo el mundo, la propiedad salió a subasta. Pero nadie quiso comprarla porque había muchas trabas legales. Why la familia tenían hijos? Su niña pequeña Udo Tata cuando era en bebé. Teodoro y su esposa Margarita no podían tener hijos propios. Criaron a la niña como si fuera de su propia sangre. Cuando todos se derrumbó, desaparecieron todos juntos. Nunca más se supo de ellos. Javier pidió ver los documentos de adopción, pero Benito explicó que esos archivos eran confidentiales. Y estaban en otro registro. Sin embargo, mencionó algo que la heló la sangre Javier. Recuerdo que la niña tenía una marca de nacimiento peculiar en la muñeca, de una cicatriz en forma de media luna. Esa noche después de que Lucia se dormira, Javier revisó discretamente su muñeca de Allí estaba la marca que Benito había descrito, una cicatriz fina y blanca, en forma de media luna, casi imperceptible, pero inconfundible. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero plantaban preguntas en ms perturbadoras. Si Lucia era realmente la hija adoptiva de los Navarro, don Esteban, Teodoro y Margarita, por qué habían abandonado a la niña. Y por qué la habían dicho que no hablara del pasado. Durante los días siguientes, Javier observa a Lucia con otros ojos. Notó que evitaba ciertos alimentos, específicamente panes y dulces, alegando que no eran apropiados para niñas de buena familia. También se dio cuenta de que conocía una etiqueta social compleja, saludando a las visitas con leves reverencias, y hablando solo cuando se dirigían a ella directamente. Beatriz Campos regresó para una evaluación de la asociación. Y quedó impresionada con la adaptación de los letters. La niña estaba visiblemente sana, había ganado peso, y demostraba sentirse segura en el ambiente. Se está desarrollando bien, aquí observa Beatriz. Pero confieso que nunca he visto a una niña de hijos con este nivel de educación formal. Es como si la hubieran criado en otro siglo. ¿Crees que puede haber algo traumático en su pasado? Preguntó Javier.
sin duda la forma en que evita hablar de su familia, las pesadillas frecuentes, la formalidad excesiva, Nino que ha pasado por situaciones que ha pasado por situaciones de estos extremo, esa misma tarde, lucha tuvo su primer episodio de pánico desde que estaba con Javier. Estaba jugando en el jardín cuando un hombre con un traje oscuro pasó por la calle, simplemente caminando. Al verlo, corrió hacia dentro de la casa. Se escondió debajo de la mesa de la cocina. Y comenzó a repetir. No puede verme, no puede encontrarme. Prometí que iba a desaparecer. Javier tardó casi una hora en colmarla. Cuando finalmente consiguió que hablara, Lucía reveló un fragmento crucial. El hombre del traje gris dio que si la cantaba algo a alguien, le pasarían cosas malas a Papa Teodoro. Por eso no puedo contornada de la casa, ni de los papeles, ni de porcho tuvimos curanos. ¿Che papeles? Preguntó Javier con delicadeza. Los papeles que popa quimo en la chimenea. Loraba y quimba papelis toda la noche. Y Mama Margarita solo repetía que todo era bien, pero ella también loraba. Luce hizo una posa limpiándose la nariz con el pañuelo que había dado. Después música. Vino el hombre del trajes feas a Papa. Y al da siguiente me llevaron de paseo y nunca me volvieron a buscar. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Teodoro y Margarita no habían desaparecido con los letters. La habían abandonado a propósito, probablemente creyendo que estaría a salvo lejos de los problemas que enfrentaban. Pero había algo más perturbador en la historia. El hombre del traje gris que había amenazado a la familia. Javier conoce historias de familias endeudadas que sufrían presiones de créditos sin escrúpulos. Pero esto sugería algo más sinistro. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Javier llamó a Carlos, su abogado, y antiguo música amigo, contando toda la situación. Carlos escuchó en silencio antes de hacer una observación inquietante. Javier, ¿recuerdas el escándalo financiero que sacudió la región hace uacos? Varias familias tradicionales perdieron fortunas en inversiones fraudulentas. Si Teodoro Navarro estaba involucrado en eso, puede que hubiera mucho sin, luego que solo dinero. ¿Che puedes decir? Quiero decir que tal vez no abandonaron a Lucia por vergüenza, una capacidad financiera. Tal vez lo hicieron para portagula de algo mucho peor. Mientras, Javier procesaba esta información, una pregunta lo atormentaba. Si Teodoro y Margarita habían abandonado a Lucia para protegerla, significaba que ella todavía podría estar en peligro. Y si el hombre del traje gris descubría dónde estaba ahora. 3 semanas después de la conversación con Carlos, Javier decidió contratar a un investigador privado para descubrir MS sobre la desaparición de la familia Navarro. Mario Estes, un ex policía de 53 años que ahora trabajaba en casos privados. Aceptó el trabajo con
un entiers genuino por la complejidad de la situación. He encontrado información preocupante informó Mario durante su primera visita. Teodoro Navarro no fue solo víctima de malas inversiones. Estaba involucrado en una trama de blanqueo de capitales a través de sus negocios. Cuando la trama fue descubierta, cooperó con las autoridades para denunciar a los verdaderos responsables. Y eso explicaría las amenazas. Exactamente. Teodoro recibió protección policial durante unos meses, pero luego fue ubicado. El problema es que nadie sabía dónde fue la familia y no hay registros oficiales. De su paradero, Javier senció que se le revolvía el estómago y luché. Aparentemente, la decisión de dejarla fue tomada de acuerdo con la protección policial. Crean que una niña pequeña sería más fácilmente restreta junto con sus padres. Dejarla en un lugar público en un pueblo diferente se consideraba más seguro. Ante esa revelación, Javier comprendió la dimensión del sacrificio que Teodoro y Margarita habían hecho. Abandonar a una hija, aunque fuera adoptiva, para protegerla de represalias criminales. Debió de ser la decisión más dolorosa de sus vidas. Música. Mientras tanto Lucía continuaba adaptándose a la nueva rutina, pero sus pesadillas se intensificaban. Una noche Javier la encontró caminando sonambula por la casa, repitiendo, tengo que encontrar la llave. Tengo que abrir el cajón antes de que sea demasiado tarde. Cajón Lucía. Le preguntó suavemente despertándola con cuidado. La niña lo miró confundida, todavía medio dormida. El cajón secreto de papa escondió algo importante. Aliantes de quemar los otros papeles. Diu que andalo necesito letters. Sabes donde está es cajón. Lucia negó con la cabeza. En la casa antigua, detrás del retrato de la abuela Emilia, había un botón pequeño en la pared. Cuando lo apretabas, sapaba, abría un cajón escondido. Javier pasó el resto de la noche despierto, procesando esta información. Si había documentos escondidos en la mansión abandonada, podrían contener información crucial sobre lo que realmente había sucedido con la familia Navarro. A la mañana siguiente, música, después de dejar a Lucia con Carmen en el hotel, Javier regresó a la propiedad abandonada. Esta vez música logró encontrar una entrada lateral cuyo candado estaba oxidado y se rompió fácilmente. El interior de la mansión estaba en estado de deterioro avanzado, con muebles cubiertos por sábanas y en olor a amor. En el despacho principal encontró el retrato que Lucia había mencionado. Una pintura al óleo de una señora mayor de aspecto severo, identificada como Emilia Navarro. Examinando la pared detrás del cuadro, localizó un botón casi imperceptible disfrazado en la textura del papel pintado. Cuando presionó el mecanismo, un pequeño cajón se abrió silenciosamente. Dentro encontró un sobre, la dirigido para Lucia, cuando se mer y un documento, que lo dejó atónito. Era un testamento adicional de Teodoro fichado pocos días antes de la
Desaparición de la familia. L. Testamento revelaba. Q. Teodoro, Habia, Credo, Onfondo, Fiduciario, Sustancial, Para, Lucia. You're at Pero, Q. Estaba, Bloqueo debido, a los procesos, legales, and curso. And MS impactante, el documento, revelaba, la identidad de los padres biológicos de Lucia letters, Ron Jose Y, Maria Santos, empleados de la finca, Q. Habian, fallecido, in un accidente, cuando ella era en bibi. Pero el descubrimiento, MS perturbador, estaba en la carta dirigida a Lucia letters. Teodoro explicaba, Q. Había mentido, sobre su origen, creando una historia de adopción para protegerla. En realidad Lucia era nieta de Emilia Navarro, hija ilegítima de su hijo mayor. Dios había sido criada por José y María como si fuera su propia hija para evitar un escándalo familiar. Mi querida, ni decía la carta, eres una Navarro de sangre y tu abuelo materno te dejó una herencia que te pertenece por derecho, pero es importante que el dinero es que sepas que siempre fuiste amada como la hija de mi corazón. Si algo no sucede busca a Vicente Montesinos, el único hombre de negocios honesto que he conocido en mi vida, Javier Aurelio, la cara tres veces, antes de comprenderlo, por completo. Vicente Montesinos era su propio padre, que había sido socio de Teodoro en algunos proyectos hoteleros, ecos etras. Su padre siempre había hablado de Teodoro con respeto, describiéndolo como un hombre íntegro que había sido víctima de las circunstancias. La revelación lo golpeó como un rayo. Teodoro había dado instrucciones de que buscaran específicamente a su familia si algo sucedía letters. No había sido una coincidencia que Lucia apareciera en Valle Blanco. De alguna manera, alguien la había traído al pueblo, donde sabía que la familia Montesinos podría ayudarla. Al regresar a casa con los documentos, Javier se encontró con una escena que lo alarmó. Beatriz estaba en el salón con Lucia, pero la trabajadora social parecía preocupada. Javier, necesito hablar contigo. Música dio Beatriz en cuanto el lego. He recibido una llamada extra hoy. Alguien está haciendo preguntas sobre Lucia letters. Tipo de preguntas. Querían saber si una niña con sus características había sido encontrada en la región. Cuando preguntó quién llamaba, la persona colgó. Javier sintió que se la jalaba la sangre. Eso podría significar que han descubierto donde está. Es posible. Creo que debemos extremar las precauciones. Esa noche después de que Lucia se dormira, Javier llamó a Mario con urgencia. Necesito que aceleres la investigación. Alguien está buscando a Lucia y no creo que son los padres. Ya he descubierto algunas cosas respondió Mario. Teodoro y Margarita están vivos y viviendo bajo protección federal en otro estado, pero hay un problema. La trama de blanqueo que ayudaron a desmantelar todavía tiene ramifications. Activists. Algunas personas poderosas perdieron mucho dinero por la cooperación de Teodoro y quedaron a Lucia letters por chue.
Venganza y también por ciarian QL, puede saber don descandio. Que adoro pruebas, adicionales que podrán incriminar a otras personas importantes. Al día siguiente, Javier tomó una decisión drástica. Traslado a Lucia temporalmente a una finca, que pasea en Las Montagas, una propiedad aislada donde estaría, segura. La explicó a la niña que era solo un cambio temporal como unas vocaciones, pero ella percibió la tensión en su voz. Papaja, Javi, dio ella, usando, por primera vez esa forma carinosa. La gente mala está intento encontrar de nuevo. Como sabes sobre la gente mala, Luche se sentó en su regazo, algo que rara vez hacía, debido a su educación formal, porque en la casa antigua, después de que vino el hambre del traje, Papa Teodoro siempre revisaba las ventanas antes de dormir. Y mamá Margarita escondía cuchillos debajo de la cama. La inocencia con la que describía situaciones de peligro extremo, le pareció el corazón a Javier. Una niña de fuera no debería tener recuerdos de padres aterrorizados, preparándose para lo peor. En la finca Javier instaló un sistema de seguridad descrito y contrató a dos guardias que se hacían pasar por guardias. Alucia la encanto el entorno rural, especialmente los jardines donde podía debullar libremente entre las flores. Sus debullos comenzaron a cambiar. En lugar de la obsesiva casa con la ventana roja, empezó a debullar pájaros volando libremente sobre montañas, pero la tranquilidad duró poco. Una semana después, Mario llamó con noticias alarmantes. Javier, han descubierto que Lucia está contigo. Tengo información de que un grupo intentará levársela en los próximos 7 horas. ¿Cómo lo han descubierto? Alguien de dentro de los servicios suyo filtró información. Beatriz no tiene la culpa, pero el sistema ha sido comprometido. Javier miró por la ventana y vio a Luche jugando en el jardín, inconsciente del peligro que se acercaba. Por segunda vez en su corta vida, se vería obligada a ir a esconders, a abandonar la seguridad que había encontrado. Pero esta vez Javier estaba decidido a luchar. No permitiría que ese valente niña fuera arrastrada de nuevo a un mundo de miedo y insert de nuevo. Aunque eso significara enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que él. Mientras observaba, a Lucia recoga flores para hacer un ramo. Javier tomó la decisión más importante de su vida. No huiría más. Era hora de descubrir toda la verdad y resolver la situación definitivamente, aunque eso pusiera en riesgo su propia vida. Javier pasó la noche en vila laborando en plan desesperado. Si no podía ir indefinidamente con Luche, necesitaría resolver la situación de frente a la mañana siguiente. Llamó a Carlos con una propuesta arriesgada. Quería contactar directamente con Teodoro a través de los canales oficiales de proximidad. Eso es una locura, protestó Carlos. Puedes comprometer la seguridad de toda la familia Navarro. Teodoro dejó instrucciones específicas para que buscaran a mi familia. Confía en nosotros. Además, Luche merece saber la verdad sobre sus padres
y sabra, quayens, realmente. Tras horas de negociación con las autoridades federales, consiguieron organizar una llamada supervisada. La voz de Teodoro al otro lado de la línea estaba cargada de emoción, y alivio cuando supo que Lucia estaba viva y a salvo. Sabía que la cuidaría bien. Dio Teodoro con la voz temblorosa. Vicente siempre fue un hombre de palabra. Y confía en que su hijo tendría el mismo carácter. Teodoro necesito saber exactamente qué está pasando, quién está detrás de Lucia y Porchu. Hay documentos escondidos en la antigua propiedad que pueden incriminar a gente muy poderosa de la región. Si harían que la ansani a Lucia donde están. Pero la verdad es que era demasiado pequeña para entender. Solo quería protegerla de todo esto? Y, el fondo fiduciario. Teodoro suspiró profundamente. El dinero es, sayo por derecho, pero está bloqueado por los prazos. No se trata del dinero, Javier. Se trata de mantener viva a mi nieta. La revelación de que Lucia era realmente la nieta de Teodoro. Y no solo su adoptiva lo cambiaba todo. Tenía derechos legales sobre la herencia de la familia Navarro, pero también estaba en peligro por esa conexión sanguínea. Hay una forma de resolver esto, dio Teodoro, después de un largo silencio. Iro requería valentia por parte de todos nosotros. El plan era arriesgado, pero quizás era la única manera de garantizar que Lucia pudiera vivir en paz. Teodoro revelaría la ubicación de los documentos incriminatorios a las autoridades. Pero solo si podía reunirse. Pero no notia una última vez pero explico solo todo. 2 días después, en un lugar secreto supervisado por agentes federales, tuvo lugar el reencuentro. Javier observa emocionado como Lucia corría a los brazos de Teodoro. Gritando abuelo. Por primera vez desde que la conoce letters. Margarita Loraba, en silencio, a rodelandos para abrazar a la niña que había criado como a una hija. Por chemi de dasta sola, preguntó Lucia, su vocecita cargada de dola. Por queriamos que viveras, mi querida, respondió Teodoro, sujetándola con ternura. A veces cuando amamos mucho a alguien, tenemos que guiarlo, ir para mantenerlo a salvo. Durante las horas siguientes, Teodoro le contó a Lucia su verdadero origen, explicando que José y María Santos eran sus padres, pero que él y Margarita la habían criado con todo el amor del mundo. También la reveló que poseía una herencia sustancial que la dejaría cómoda para el resto de su vida. Pero lo más importante, dio música, mirando directamente a Javier, es que has encontrado a alguien que cuidara de ti mejor de lo que yo llamas pude. El giro final lego cuando Mario lego con noticias sorprendentes. La operación policial basada en los documentos que Teodoro había entregado resultó en la detención de varias personas involucradas en la trama de blanqueo de capitales. Entre ellos estaba el misterioso hombre del trade gris que había amenazado a la familia. En realidad uncontable corrupto que orquestaba operaciones ilegales para empresarios de la región.
con los criminales, detenidos y los pruebas entregadas a los autoridades. Teodoro y Margarita finalmente podrían salir de la protección federal. Pero su decisión sorprendió a todos. Queremos que Luche continúe con Javier, declaró Margarita. Estos meses de huida nos han hecho darnos cuenta de que no podemos ofrecer estabilidad que se merece. Además, ya tiene un padre que la ama de verdad. Lucha miró a Teodoro y a Javier, sus grandes ojos revelando una madurez precoz. Puedo quedarme con Papa Javi, y en así visiteros. Claro que puedes, Dio Javier, arrodillandos a su altura. Si quieres podemos ser una familia grande con espacio para todos los que amamos. El proceso de adopción legal tardó lil meses en completarse. Pero durante ese tiempo, Lucheo de formas que Javier nunca había imaginado posibles, con la seguridad emocional de saber que no sería abandonada de nuevo, comenzó a mostrar la verdadera personalidad que había estado oculta, bio capaz de educación formal y trauma. Se descubrió que era naturalmente curiosa, la encantaba hacer preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, y tenía un talento especial para la música. Javier la inscribió en clases de piano y ella absorbía las enseñanzas con una facilidad que impresionaba a los profesores. Teodoro y Margarita se establecieron en un pueblo cercano visitando a Lucia regularmente. La relación se transformó de forma natural. Se convirtieron en los abuelos cariñosos, mientras que Javier asumió por completo el papel de padre. La herencia de Lucia fue desbloqueada, pero Javier, siguiendo una sugerencia de ella, la decidió usar. Parte del dinero para un proyecto especial. Con la aprobación de Teodoro, compraron la antigua mansión de la familia Navarro y la transformaron en un centro de acogida para niños en situación vulnerable. Quiero que otros niños tengan en lugar seguro cuando tengan miedo. Música explicó Luche durante la ceremonia de inauguración del centro Lumesis Dispus. La propiedad fue completamente renovada, pero Javier se aseguró de preservar la ventana roja del segundo piso. Ahora transformada en un pequeño observatorio donde los niños podían mirar las estrellas y pedir deseos. Luche sugirió que pasaran una placa en la ventana, lugar donde los sueños comienzan. Dona Concepción fue contratada como jardinera principal, creando jardines terapéuticos donde los niños podían plantar y cuidar sus propias flores. Carmen dejó el hotel para convertirse en la administradora del centro e incluso Mario decidió trabajar como consejero de seguridad voluntario en el primer aniversario del centro durante una tarde salida de primavera. Javier observa a Lucia jugar con otros niños en el jardín. Había crecido tanto en solo enano, no solo físicamente, sino emocionalmente. La formalidad excesiva había dado paso a una espontaneidad natural y sus debullos, ahora mostraban pajaros, volando libremente, sobre casas, de linas, de ventanas, abiertas. Papa, Dios, ella, corriendo hacia él, con un ramo de girasoles, que había recogido. Puedo hacer una oración diferente hoy. Claro, mi niña letters. ¿Qué tipo de oración? Luche, sur sus
Ojitos, y suciro, gracias, virgencita. Por dejarme perdida, NESA Plaza, pork si no me, hubiera perdido, nunca me, hebrea, encontrado. Javier Sandrio, comprendo finalmente, que avisas, las mayores, bendiciones, de la vida ligan, disfrazadas, de tre Dios. Aquella nina de forecos, que había encontrado, en la nieve no solo había, ganado una nueva familia, sino que había, transformado, la vida de todos a su alrededor, demostrando que el amor verdadero puede florecer, incluso en las circunstancias improbables. Mientras el sol se ponía sobre Valle Blanco pintando el cielo de tonos, lucha corrió de nuevo al jardín, no para esconderse, ni para rezar por un rescate, sino para plantar semillas, que crecerían, ofrecerían refugio a otros que, como ella necesitaran en lugar seguro al que la marhogar, la tormenta había pasado. La primavera había llegado para quedarse. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia dando una nota del ser al 10. Muchas gracias. M.